Hello everyone, welcome back to your Teps study. This is a continuation of the coverage of your Book 2 and Exam 1 reading part questions. Today, it's time to cover question number 22. Okay, so as usual, let me read through the whole passage and the question, the choices, and then we're going to get back to the contents of the passage and let's find out what the answer for the question is given. Alright? Okay, so it says, the proliferation of drug-resistant strains of potentially deadly bacteria, such as E. coli, is a serious medical problem. Antibiotic-resistant bacteria were first identified in the 1940s, but the consequences were not appreciated at the time. Today, excessive use of antibiotics, compounded by the paucity of new agents, has made the problem of antibiotic resistance is fast escalating into a global health emergency. There is a consensus that overuse of these drugs in human beings has contributed to the increasing rates of resistance, and the use of antibiotics in animal food has also recently come under scrutiny. Okay, so the question asks, what is the main idea of the passage? So you have to think about the main idea, main contents of the whole passage. Choice A says, deadly E. coli has developed a resistance to new antibiotics. Choice B says, misuse of antibiotics is creating a crisis of bacterial resistance. Choice C says, both humans and animals are susceptible to resistant bacteria. D says new antibiotic-resistant strains of bacteria have been discovered. So the choices are subtle. So you have to be carefully concentrating only the main idea for the passage to figure it out, which is the right choice for the question. All right? Okay, let's get back to the contents of the passage. The proliferation of drug-resistant strains of potentially deadly bacteria, such as E. coli, is a serious medical problem. 자, 영식이죠. Proliferation of drug-resistant strains of potentially deadly bacteria, such as E. coli. 여기까지가 주어입니다. 그죠? 그래서 잠재적으로 치명적인 박테리아의 뭡니까? 약에 내성이 있는 그런 종족들의, 그런 생물류들의 proliferation, 급증이나 확산은 어떤 거와 같은 겁니까? 이콜로이 같은, 이콜라이. 예를 들자면 이콜라이 같은 것들이 이런 종류라는 말입니다. 뭐랍니까? A serious medical problem. 아주 심각한 의학적 문제랍니다. Antibiotic-resistant bacteria were first identified in the 1940s. 자, 그래서 항생제의 antibiotic resistant, 내성이 있는 박테리아는 were first identified. 처음으로 identified, 확인되었다, 발견되었다. 언제? In the 1940s. 1940년에 처음, 1940년대에, 그죠? 처음으로 확인되었고 발견되었다 합니다. But the consequences were not appreciated at the time. 하지만 그 결과들은, what kind of consequences? Consequences of finding the existence of that kinds of antibiotic-resistant bacteria, such like E. coli의 그런 결과들은 were not appreciated. 감사함을 느끼지 못하였었답니다. 감사함을 사람들에 의해서 느껴지지 못했었답니다. 무슨 말입니까? 그때 당시에는. 이 말은 그 결과의 중요성에 대해서 그때는 they were not aware of the importance of the consequences of finding there's an existence of that kind of bacteria. 그거는 몰랐다는 말이죠. 그죠? Today, 오늘날, excessive use of antibiotics compounded by the paucity of new agents has meant the problem of antibiotic resistance is fast escalating into a global health emergency. 자, 그래서 오늘날 excessive use of antibiotics은 무슨 말입니까? 항생제의 excessive 그러면 아주 남용되는, 그죠? 아주 excessive 그러면 과도한 그러한 사용은 어떤 사용이냐면 compounded by 뭐뭐에 의해서 문제가
혼합되거나 문제가 더 가중되는 겁니다. 뭐 by the paucity of new agents. 새로운 어떤 그런 항생제와 같은 새로운 어떤 저런 에이전트라면 새로운 종류의 항생제들 이런 말이죠. 그죠? 어떤 그런 질병들을 치료할 수 있는 그런 어떤 새로운 에이전트의 결핍에 의해서 가중되었다. 문제가 가중되었다는 거죠. 그죠? 가중된 그러한 엔타이바이오틱 항생제의 초과적인 그 사용은 has meant 무엇을 의미해 왔답니다. 무엇을 의미해 왔냐면 the problem of antibiotic resistance 그 항생제의 내성이 있는 그러한 백테리아와의 존재와 같은 그런 그 문제들이 절시하기죠. 어떻게 is fast escalating into 아주 빠르게 뭐가 escalating 하면 문제나 이런 것들이 더 심각해지는 거죠. 문제의 정도가 상승되는 겁니다. 어디로? global health emergency. 어떤 국제적인 건강 어떤 그거와 관련되는 응급사항으로 문제가 빠르게 어떻게 되고 있다는 말입니다. 악화되고 있다는 말입니다. There is a consensus that overuse of drugs in human beings has contributed to the increasing rates of resistance. 자, 그래서 there is a consensus. consensus 그러면 동의가 있어 왔다는 겁니다. 뭔가 의견에 있어서 다른 점이 없고 일정하고 동일한 의견들이 있어 왔답니다. 어떤 일정한 의견들, 동의된 의견들이 있어 왔냐면 overuse of these drugs in human beings. 그죠? 사람에게 있어서 이러한 약들을, 그죠? antibiotic을 말하는 거죠. 그죠? 항생제들의 overuse. 자, 비슷한 말로 되어 있습니까? excessive use. overuse 이런 말 아주 추가적으로 많이 사용되는, 남용되는 이런 말이죠. 그죠? has contributed to. 어디에 기여해 오고 있답니다. 그런 초과 사용이 어디에? The increasing rates of resistance. resistance experienced by bacteria. 이 말이죠. 그죠? 자, 그래서 박테리아가 항생제의 내성을 일으키는 그 비율에 있어가지고의 증가에 기여해 왔답니다. 그래서 이런 항생제를 사람한테 excessive use or overuse 하는 것들이 contributed to the problem that the bacteria in the human's body also has shown the increase in the rates of their resistance to that kind of antibiotic drugs. 그 말이죠. 그죠? So the use of antibiotics in animal food. 그래서 동물을 키울 때 동물 사료에도 동물들이 병에 걸리지 말라고 antibiotics, 항생제를 많이 넣는답니다. 그러한 사용은 has also recently come under. 그럼 무슨 말입니까? 뭐뭐의 아래에 오다 이 말이죠. 요 근래의 뭐뭐의 아래에 자 또한 요 근래의 뭐뭐의 아래에 와 오고 있다 이 말입니다. 이때는 과거 분사입니다. come came come이죠. 왜? has랑 붙어서 현재 완료가 됐습니다. 그죠? under scrutiny. under scrutiny 그럼 무슨 말입니까? scrutiny 그러면 정밀조사 이랍니다. 그런 정밀조사 아래에 와 오고 있다 이 말은 사람들이 신경을 많이 쓰고 있다는 말입니다. 아시겠죠? 그죠? 그래서 because the excessive use, overuse of antibiotics mixed with animal foods to prevent any disease in animals also contributed to developing new types of bacteria which has a strong resistance to bacteria which can cause diseases in humans and animals. 그죠? So those also contributed to a lot of problems in human health related issues. So 그래서 question이 나옵니다. What is the main idea of the passage? 자, 그래서 main idea가 아닌 거는 답이 아닙니다. So there can be a lot of inferences based on the contents of the passage, but some of the inferences based on the main points of the whole passage is not supposed to be a right answer choice. 아닌 거죠, 그죠? A 보겠습니다. Deadly E. coli, 아주 치명적인 E. coli는 has developed. 무엇을 발전시켜 오고 있답니다. a resistance, 내성을 발전시켜 오고 있답니다. to new antibiotics, 새로운 항생제의 내성을 발전시켜 오고 있답니다. Is that a main idea? With the reason the author wrote about this kind of passage? You have to think about it, right? Choice B says, misuse of antibiotics
항생제의 잘못된 사용은 is creating, 만들고 있답니다. a crisis of bacterial resistance. 박테리아가 항생제의 내성을 일으키는 것 같은 그런 crisis. 어떤 crisis란 무슨 말입니까? 위기 상황 이런 말이죠. emergency라는 말로도 표현되었죠. 그죠? 여기에 나왔습니다. 자, 쭉쭉쭉 나옵니다. consequences. 오케이. global health emergency. 같은 말이죠. 그죠? 비슷한 말입니다. 자, 그래서 crisis나 emergency 비슷한 말이죠. 그죠? 됐고. 자, C says both humans and animals are susceptible to resistant bacteria. 그래서 둘 다입니다. A and B인데 사람과 동물 둘 다 are susceptible to 하면 무슨 말입니까? 어디에 걸리기 쉬운, 어디 약한 이 말이죠. vulnerable 이런 말입니다. 어디에? resistant bacteria. 박테리아의 resistant bacteria. 이때는 resistant이라면 뭡니까? 항생제의 resistant한 성격을 가지고 있는 그런 박테리아에 걸리기 쉽다 이런 말이죠. 그죠? It can be, human or animals can be very susceptible to the antibiotic resistant bacteria, but would that be the main idea based on the passage? You have to think about it, right? You have to consider not only to find out which are the inferences of the given passage, but which are the inference of the main idea of the whole passage. That's the question it actually asks about, right? This says new antibiotic resistant strains of bacteria have been discovered. 새로운 항생제의 내성이 있는 종족, 어떤 종족? 백테리아의 그런 종족이 have been discovered, 발견되어 오고 있다. Okay. So since I explained to you everything about the passage and the question and the choices in relation with the question, to figure it out which is the main idea among the four choices given under the given passage. So you have to come up with an answer based on your linguistic ability to figure it out, which are the main ideas of the whole passage, not the just regular inference from the small details scattered all over the passage. All right? Okay, so this is it for question number 22, continuation of coverage of Book 20 Exam 1 reading parts. So in my next video, I'll continue to cover your same reading parts, Book 2 Exam 1, starting with question 23. Okay? You read this very carefully. This is a little bit hard in terms of many vocabularies you may not familiar with, specific to biology. So it can be a good chance to cover some of the biology-related vocabularies. Okay? So I'll see you with the next question 23 on my next video. Until then, so long.